bones. Niečo na kosti. Our bones, they need phosphorus, they need Naše kosti calcium, potrebujú fosfor, kalcium. and to get the phosphorus and calcium from the blood, Aby ste ho dostali, ten they fosfor a need kalcium vitamin z D. krvi, potrebujeme vitamín D. If vitamin D is there, vitamin D is made in the skin Vitamín D sa vyrába v koži by the sun. slnkom. We charge our phones, we don't charge our, Nabíjame naše telefóny, ale nenabíjame naše bunky. we just take vitamin D pills. Jeme len... That is why Pirule I am asking you to D-čkové. get up at 4:30 in the morning To je preto, prečo vás žiadam, aby ste and stali do Surya 4:30 Namaskar. a išli sa Surya pozrieť na Namaskar, slnko. we do some physical exercises. Urobiť nejaké fyzické Namaste to the sun cvičenia, namaste slnku and thank you to the sun a poďakovať slnku for giving us vitamin D and life. za to, že nám dáva vitamín Without D a sun, život. life is not possible. Bez slnka nie je život možný. It is causing the division of the cells. A spôsobuje rozdeľovanie buniek. The heat tá is teplota. cause of division of the cells. That is life. Teplo spôsobuje, When there is umožňuje baby rozdeľovanie inside the buniek. womb, Keď je dieťa v baby is maternici, growing because of the heat of the womb. dieťa rastie vďaka tomu, že je Similarly, teplo. all the birds, they give heat to the eggs. Všetky vtáky vlastne that the ohrievajú baby is vajíčka. So the heat of the sun is responsible for the seed to become a tree. Takže takisto slnko spôsobuje to, že semienko We should vyrastie be do stromu. Similarly, one form of energy is converted into another form of energy Podobne jedna forma energie je prekonvertovaná na by the inú formu energie temperature, by heat. Teplom. If we put some water Ak dáme nejakú vodu in a pan, na we panvicu, give heat, zahrajeme ju, it evaporates. vyparí sa. So that is why heat is important to To je prečo life. teplo je for dôležité pre život. converting the matter into another form. That is pitta, that is fire. Vlastne to je spôsob, akým funguje That is pita. Mení formu That is what na inú fire formu. is doing in the universe. Toto je, čo That oheň is robí vo what fire vesmíre. is doing in our body. A toto je to, čo vlastne oheň robí v našom So tele. every organ or every tissue in our body has Každý its orgán alebo own tkanivo v individual našom fire. tele potrebuje oheň. So bones have their own fire. Kosti majú vlastný oheň. Flesh has its own fire. Mäso, alebo teda svaly majú vlastný oheň. Fat in the body has its own fire. Takisto tuk v tele There is one potrebuje digestive fire. vlastný oheň. A je jeden Food we eat is cooked by digestive fire, and then tráviaci there oheň. is Jedlo je s ním fire of the uvarené. blood, fire of the fat, fire of the other A tissues. tieto rôzne ohne potom pre tie rôzne tkaniva So ďalej pomáhajú. when the bones are hungry, Keď kosti sú hladné, they take the calcium and berú si phosphorus vápnik a fosfor from the blood. z krvi. If they are not hungry Ak nie sú hladné, or if they are not active, alebo ak nie sú aktívne, the calcium goes out vápnik sa len vylúči. or even out from the bones into Alebo the blood. dokonca až von So that z is kosti sa osteopenia. vylúčuje. Osteopenia. How the bones they get hungry? Ako urobíte to, aby boli kosti hladné? If you are exercising, Ak cvičíte, if you are making them work, akým if you don't work, spôsobujete, your že bones musia are pracovať. going to deplete. No matter how much calcium you eat, how much Že ak vitamin D you necvičíte, take. tak nemá význam, Vitamin koľko D is jete required týchto just to put vitamínov. calcium and phosphorus into the bones. It is just like a carrier. Vitamin D is like a carrier. Vitamín D je vlastne ako nosič týchto minerálov. So the bones they can become weak if we are not môžu exercising, sa stať slabé, ak necvičíme. or if we are putting too much pressure on one joint. Alebo ak dávame príliš veľký tlak na jeden z tých klbov. I have a friend, Mám priateľa, he's a cardiologist. on je kardiolog, He has destroyed his knees. zničil si kolena. He is just of my age, Je taký starý ako ja, just 50 years, and 50. he destroyed
a má His zničené he kolena, needs knee replacement. potrebuje náhrady. He is a doctor. A je doktor. And he has destroyed because all the time he's walking and walking. Zničil si ich, pretože chodil. Seeing the patient, walking, standing, Chodil pozerať pacienta, not sitting. nesedel, len chodil. So this is what people are doing. Even if they know. Aj napriek tomu, že to ľudia vedia, tak aj tak si ubližujú. So repeated stress on joints. Or repeated, Opakovaný stres na some people they have frozen kĺby. shoulder Niektorí ľudia majú stuhnuté because they are plecia. not moving this joint. They are just watching their phone. Preto, lebo sa nehybú, lebo len Not doing pozerajú v anything ruke else. telefón, nerobia Some nič s tou are rukou. watching TV like this. all Niektorí the len time. pozerajú televíziu They ako have some back problem. majú I nejaký know a person problém s chrbtom. whose total hip replacement was done at the age of 30 Poznám človeka, ktorý mal náhradu bedrového klbu a je 30-ročný, because he would just place the order of the food. pretože len si Through the phone? objednával He would just keep watching TV, jedlo cez telefón a pozeral telku. doing nothing. Nerobil nič. At the age of 20, he was doing all this. At the age of 30, he got replacement. At V the age 20 of, to začal a v 30 mu at museli the age vymeniť of klby. 35, he died recently. V 35-ke nedávno zomrel. 33. Mal 33. Because after this, he had to take a lot of pills. Po výmene Still klubu not musel moving. jesť veľa This was pyru, not so tým pádom sa successful. zase He was on nehybal the o to bed all viac. the time. Ležal na And then he posteli developed liver failure because of the a pills. zlyhala mu pečeň z And then he pirul. died, liver cirrhosis. So this is what people are doing. Toto je to, čo ľudia robia často. Young boy. Mladý človek. So movement is very important. Pohyb je veľmi dôležitý. Autoimmune disorders, I have told you it is not very difficult. All autoimmune disorders. Pri autoimunitných ochoreniach som vám povedal, že to nie je až také Just you zložité. need to give the positive energy to your damaged cells. Len potrebujete dať pozitívnu energiu svojim pokazeným bunkám. In your body there are 70 trillion cells. V tele máte 70 triliónov buniek. And one cell Jedna bunka, has 1.5 millivolt of charge. jedna bunka má 1,5 mV napätia. So if you multiply 1.5 millivolt into 70 trillion, Ak toto vynásobíte, what is the voltage aká je voltáž vašho you tela? get? More than 1 million volts. Viac ako 1 000 000 voltov. It is stronger than the skylight, lightning. Malo by to byť silnejšie ako So blesk. your one body has millions of volt of electricity. Vaše telo má viac ako 1 000 000 voltov elektrickej Out of energie. those 70 trillion cells, Týchto 70 only few are not triliónov working buniek, properly. iba niektoré only few are working properly. Not working properly. If you are having this problem Tak len or any problem, niektoré nefungujú správne. just consciously tell your other cells Vedome povedzte vašim tým iným every bunkám day, just tell každý your deň, other cells which are healthy ktoré sú zdravé, to cure them aby ich vyliečili or to correct them. alebo ich opravili. If you are in a factory, for example, this is a big hotel, Ak ste vo veľkej fabrike, napríklad toto je veľký hotel, there are 100 people working, kde pracuje 100 ľudí, 5 people are not working, 5 ľudí nerobí, those 95 can tell them. 95 Work im môže properly. povedať, robte správne. So it can be managed, it can be corrected. It is autosuggestion. Consciously Môže to telling byť your body, zmenené Every day. autosugestiou. I am každý healthy, I am fine, I am fit, Som I am zdravý, perfectly okay. mám sa OK. Every morning, what you will talk to yourself? Každé ráno, čo si poviete? Only this. Iba toto? Thank you Ďakujem. for giving me this healthy body, for giving me this happy life. I am happy. Just always say, I am happy. Don't say, I am sad. I have this problem. Povedzte si, že I ste have this šťastní problem. a nie, My že problems ste are unique. smutní, že máte takéto problémy. Your problems are not unique. Vaše problémy nie sú They jedinečné. are same like others. To sú také isté ako iných.
I'm a doctor, I see a lot of patients. Som doktor, vidím veľa ľudí, pacientov. One person is coming up with a story. Jeden človek príde Of s his nejakým life. príbehom jeho života He thinks he is the only one who has a that myslí problem. si, že on je jediný, kto In má the takýto problém na svete. And after he is gone, A keď other príde, person comes. odíde, He tells me the same story. príde iný človek a povie mu ten istý príbeh. Another person comes, he tells me the same story. A iný príbeh, alebo iný človek príde s So takým istým príbehom. what do I think? Čo si mám z toho mysleť? It's the same. Everybody is going through the same story. And Každý they má don't ten istý want to, príbeh. everybody wants individual consultation. Každý si myslí, že chce They want me separate in a room. konzultáciu, We že have to consult with you chce byť separately. niekde s ním zavretý v izbe a Because konzultovať jeho život We want our privacy. a chceme svoju There súkromie is no privacy. a nie je There is no žiadne, privacy. nie je žiadne We súkromie. are all sailing in the same boat. Všetci sa plavíme v We tej look istej very lodi. happy. We look very nice. Vyzeráme veľmi šťastní, We look veľmi very beautiful, calm, nádherne, peaceful. pokojne, But inside, ale vnútri we are churning our brains. si We robíme, are creating problems. vyrábame si problémy. And we think we are the only one who are in this A problem. myslíme si, že len my sme v tých No, problémoch. there are so many people Je tak veľa ľudí in the boat. tejto So lodi. just be positive. Just think that Snažte sa byť problems, they will pozitívni. go away. If there are problems, they will go away. Only who can cure the problem? Time. Ak sú problémy, tak odídu. A jediný, kto môže You just need tieto to problémy pass the vyriešiť, je čas. Just pass the time. If you are in a really deep problem which is Ak ste difficult, vo veľmi zložitom probléme, ktorý je veľmi just ťažký, write down today is 2nd October. napíšte si dnešný dátum By 2nd of March, I just have to spend time. a potrebujete, That is the solution potrebujete, of aby your ubehol problem. čas. It will be different scenario on 2nd March. Bude to New problems. inak vyzerať So this problem will be iný gone. dátum. Budú tam nové problémy a tento už It bude is preč. easy solution. I am giving you to pass time. It is not difficult to kill time. Nie, You can spend- nie je to ťažké zabiť čas. Just need to spend time. Potrebujete len It is up to you how you spend it. stráviť Like čas. this? A je na vás, ako ho miniete. This is the guy I was talking about. Toto je ten chlapec, o ktorom som vám hovoril. So that is what is happening. Again, you don't have to be scared from the names of the diseases. Nemali by ste byť vystrašení z Vata, pitta, názvov kapha. tých rôznych chorôb. I think you can open up a window for the air to come inside. Môžete otvoriť okno. No, alebo radšej tam pri tej kamere, aby im to nefúkalo na chrbát. Little bit, not too much. I think the window from behind is okay. From behind, because otherwise they will have cold. Yes, that's fine. That's okay. So, there are certain herbs which can actually Sú niektoré rastliny, change the activity of the osteoblasts. ktoré vedia zmeniť aktivity osteoblastov. Osteoblast and osteoclast. Osteoblastu. Osteoblast is making the bones. Osteoblast Osteoclast is vytvára breaking the kosti. bones. Breaking the bones A and making ten the bones. druhý ich vlastne ničí. There are cells in the bones. Sú bunky They are v making kostiach, ktoré and vytvárajú making, a breaking. So repairing. demontujú kosti. So that means God has already given us cells Takže Boh nám dal which can give shape to the bunky, bones. ktoré vedia dať tvar kostiam. So if we give something to the osteoclast, it can remodel, Ak dáme reshape, niečo break it and make it. týmto bunkám, So it is tak possible. vieme im pomôcť pri tvorbe kostí. So body pains, joint pains, they are the symptoms of osteoporosis, osteopenia. Toto sú symptómy osteoporózy a osteopenie. Boswellia curcumin for the vata, for the Boswellia pains. In arthritis, any kind of pain. na zníženie vaty, It is the bolesti. Je to- strongest pain killer Toto je najsilnejší painkiller, without ktorý any side effect. bez It is equal to side ibuprofen. efektov. If you are giving ibuprofen Ak dávate somebody- ibuprofen niekomu,
or you can give curcuma. Alebo môžete dať niekomu If you kurkumu. want to give ibuprofen to some patient, you give boswellia. So it is Môžete to without any nahradiť side bosveliou bez It is bočných natural. efektov. This boswellia is like resin from bark. Boswellia je vlastne živica zo Is the kmeňa. gum of the plant, Živica free rastliny. from any harmful side effects. Nemá žiadne vedľajšie účinky. We can add curcuma for stronger action. Môžeme pridať aj samotnú kurkumu na zvýšenie účinku. Osteoplan for it has this cissus. A osteoplán, ktorý obsahuje cisus na regeneráciu kosti. So cissus is very strong for remolding the bones to making them new. Cisus je veľmi užitočný pri opravovaní kosti, remodelácii. And so this was about the bones.